This conference will now be recorded. Okay, so we use it to create a data type. This is the data type, right? So ఇక్కడ మనం data type create చేస్తున్నామంటే, so we are trying to retrieve the data from this table to using in our case types. So how can we create data types అంటే ఏంటివి? It's nothing but what? Data classes only. So ఇక్కడ మనం ఒక data class create చేసినాం కదా. So how to create a class data type? So click on the add data type. So there we have to add the class. ఇక్కడ మనం ఒక క్లాస్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఎగ్జిస్టింగ్ క్లాస్ మనం అక్కడ యాడ్ చేయొచ్చు, వాట్ ఎవర్ ద డేటా క్లాస్. సో లెట్స్ సీ హియర్, ఇఫ్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు యాడ్ ఏ డేటా క్లాస్ హియర్, సో ఏమవుతుంది ఇక్కడ? సో లెట్ క్లిక్ ఆన్ హియర్, యాడ్ డేటా టైప్. వాట్ ఈస్ ద డేటా వీ కెన్ టేక్ హియర్? Let's see, I will take one data type, customer address for example. Okay, so where I'm going to create this? So in what layer I'm going to create this class? So always choose the framework layer, and framework layer ఏంటి class? FWC framework layer data class selected. So ఇది framework application లో ఉన్న data layer, data class. ఈ class కి నేను extend చేసుకుంటున్నా. Now this is the class, this is the framework, and this is the rule set. Submit. Now ఇక్కడ ఏం యాడ్ అయింది? Data type యాడ్ అయింది. So let click on here, open the class record. నేను ఓపెన్ చేస్తే, what is this class type? Concrete. And ఇక్కడ class definition ఏంటి? It does not belongs to a class group. So అప్పుడు ఏమవుతుంది? What does that mean by the does not belongs to class group? What does that mean by this does not belongs to class group? ఏంటిది? Is a class group, belongs to class group, ఏంటిది? Hello? Can you hear me? Yes, sir. Huh? Yes, వింటున్నాను. What internal? What is this concept behind it? We have already done this, right? What does it mean by the class group? What is the concept of class group? See, ప్రతి ఒక్క option there is some purpose using. Have to understand when you click on here, why we have to click on here. So there we want to create a rule. So what type of rule I'm going to create? And I should go to the data model. So what type of rule I have to create? Property, whatever it. So there is some purpose, right? So all this navigation, they build the UI and all. So they give some purposely that we have to do it. What is the purpose of here though? What is the concept behind it? All these concepts we are already discussing. How you define this is the class group? What does that mean? This is the class group. How it is behave?
If a class is a class group, so how does it behave? So it have its own table and specific settings for this class group, right? And whatever the classes which are extend this class group, what are this? It is also behave what it inherit from its parent. But does it have any parent? Yes, it have. It's a behave from its parent only. But the concept is what does not belongs to class group. But if I am trying to extend customer address hyphen something, will it follow the same table? No. So it has its own table. So when the class does not belongs to any class group, so it doesn't belongs to any functionality. It doesn't need to inherit. So it have its own behavior. Or that's అప్పుడు ఏమవుతుంది ఈ క్లాస్ యొక్క ఇన్స్టాన్సెస్ ని it trying to save in its own table, right? సో అప్పుడు ఏముంటది, did we create any table for this? No. క్లాస్ నేను ఏదైనా టేబుల్ క్రియేట్ చేయకపోతే ఏమవుతుంది, పిఆర్ అదర్ టేబుల్ లోకి మ్యాప్ అవుతుంది. పిఆర్ అదర్ టేబుల్ డిఫాల్ట్ మనకు పెగా టేబుల్ ఇది. ఈ టేబుల్లోకి స్టోర్ అయ్యేటప్పుడు ఏమవుతుంది, బ్లాక్ ఫార్మాట్ లో స్టోర్ చేసుకుంటారు. సో అలా కాదు, వి నీడ్ టు క్రియేట్ సపరేట్ టేబుల్ అండ్ కాలమ్స్ వి షుడ్ మ్యాప్. సో అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, have to create a table, right? So then we have to create a fields first. What are the fields we have? Click on add field. What? Customer ID. The customer ID is a unique ID for this table. We do have already customer ID, I think, in another class. Let's keep it. So now add another address, city, state, what, pin code. It's all added. Now go to records, configure source. So what is the primary key I can choose? Primary key in this question ikkada customer ID. So let's submit. So it is also creating the data pages. So ఇప్పుడు ఏం టేబుల్ క్రియేట్ అని చూడండి, ఇది టేబుల్, ఇది మ్యాపింగ్ రూల్. ఈ క్లాస్ ఏ టేబుల్ కి మ్యాప్ అవుతుందని కాన్ఫిగరేషన్ ఇక్కడ ఉంటుంది, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్. ఓకే, డేటా పేజెస్, క్లోజ్ ఇట్. సో నా ఇక్కడికి వెళ్ళేసి టెస్ట్ కనెక్షన్ చూస్తే, సో ఇట్ ఈస్ మ్యాపింగ్ టు వాట్ టేబుల్. సో ఇట్స్ ఓన్ స్పెసిఫిక్ టేబుల్ ఇట్ క్రియేటెడ్, రైట్? ఇక్కడ ఏదో ఒక టేబుల్ క్రియేట్ చేసి ఇట్స్ మ్యాపింగ్ టు దిస్ టేబుల్. Now how can we save the data into here whenever we submit in the UI? How can we save? Let's see. ఇప్పుడు launch the portal.
Now click on create and recruiting. Let's see here. We do have any address details? No. So we need to add and we need to map. So what we can do here? So we can write an activity or save the data. Let's see how we can save using the data type and all. So ikkada ఎలా సేవ్ చేయొచ్చు డేటాని? How can I save? సో మనకు డేటాని సేవ్ చేయడానికి two options ఉన్నాయి. Either we can use the activity or data page. So what is the concept on data page and how we can work with that? Okay, let's see that. So the concept behind on data pages is, okay, to show the data, I mean to avoid the multiple hits from server to DB, to display the data to the user. I mean make the available data to the user. See, ఇప్పుడు ఒక customer ఉన్నాడు. Okay, customer want get some data from the application, something. So what customer has to do? అప్పుడు ఏం చేయాలి customer? ఒక పోర్ట్ dashboard లో and form open చేసి there is a enter customer ID and click on button submit. So there they want to see all customer related data. So what will be happen? So we need to hit the request to the server. ఎక్కడికి అవుతుంది? బ్రౌజర్ నుంచి సర్వర్కి వెళ్తుంది. సర్వర్ ఏం చేస్తుంది? రిక్వెస్ట్ని తీసుకొని డీబీకి క్వెరీ పాస్ చేస్తుంది. డీబీ ఏం చేస్తుంది? ఈ టేబుల్లో డేటా ఉందో లేదో చెక్ చేసుకుని డేటా ఉంటే రెస్పాన్స్ వస్తుంది, లేకపోతే ఇంటి రెస్పాన్స్ వస్తుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ డేటాని కస్టమర్ డేటాని మళ్ళీ బ్రౌజర్కి పంపిస్తుంది. అప్పుడు బ్రౌజర్లో డేటా డిస్ప్లే అవుతుంది. సో వాట్ ఇన్ కేస్ ఆఫ్ డేటా పేజ్? సో ఇప్పుడు ఒక సమ్ కైండ్ ఆఫ్ డేటా ఉంది. ఓకే, సో user 1, user 2, user 3. So number of users uన్నారు. They are logged into the application and hitting the request for the data. So మళ్ళీ again it will go to the server database. అప్పుడేమవుతుంది? It is continuously processing that, hitting the server and retrieving the data from database. To avoiding this, so ఇవన్నీ మనం అవాయిడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది? ఇవన్నీ మల్టిపుల్ హిట్ లేకుండా యూజర్కి డేటా అవైలబుల్ ఉంటే, సో విల్ గెట్ ద బెటర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆఫ్ అవర్ అప్లికేషన్, రైట్? ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? మనకు ఇలాంటి పర్ఫార్మెన్స్ ఇష్యూస్ని అవాయిడ్ చేయొచ్చు. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ యూజర్స్ వచ్చేసి రిక్వెస్ట్ రేజ్ చేస్తూ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా ఏమవుతుంది? ఇట్ విల్ బి get the performance issue on the server. Server could not handle all kind of requests at a time. అప్పుడు ఏమవుతుంది? సర్వర్ డౌన్ అవుతుంది. సో అలాంటి ఇష్యూస్ని మనం కైండ్ ఆఫ్ అవాయిడ్ చేయడానికి డేటా పేజెస్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సో డేటా పేజెస్ వేర్ వి యూజ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా. ఓకే, సో మనకి ఇక్కడ యూజర్కి ఎలాంటి స్కోప్లో మనం డేటాని అవైలబిలిటీ చేయొచ్చు. ఓకే, ఆల్ ద యూజర్స్కి డేటా అవైలబిలిటీ ఎలా చేయొచ్చు, సింగిల్ యూజర్కి ఎలా చేయొచ్చు. Okay, so that is the concept called scope.
స్కోప్ అనేది నోడ్ ఉంటుంది. మనం ఎప్పుడైతే పెగా ఒక URL ఎంటర్ చేస్తామో వేర్ వి లాగ్ ఇన్ టు సమ్ స్పెసిఫిక్ నోడ్. ఈ నోడ్ అనేది ఏంటంటే ఇన్స్టాన్సెస్, సర్వర్ ఇన్స్టాన్సెస్. రియల్ టైమ్ అప్లికేషన్స్లో ఇలా మనకు నెంబర్ ఆఫ్ నోడ్స్ ఉంటాయి. ఈ నోడ్స్ ఎందుకంటే మీరు ఎప్పుడైతే URL ఎంటర్ చేయగానే ఇందులో ఉన్న స్పెసిఫిక్ నోడ్కి తీసుకొని ఈ నోడ్ తోటి మీకు సర్వర్ ఇంటరాక్షన్ అవుతుంది. ఓకే, సో ఎవరైతే యూజర్స్ ఈ నోడ్లో లాగిన్ అయ్యారో, ఓకే, user1, user2, user3, so there I want make some available data to all the users. అప్పుడు డేటా పేజ్ స్కోప్ ఏమి యూజ్ చేసుకోవచ్చు అంటే నోడ్ లెవెల్ డేటా పేజ్ అని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎవరైతే యూజర్స్ నోడ్లోకి లాగిన్ అయ్యారో వాళ్ళందరికీ డేటా అనేది షేర్ అవుతుంది. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, user1, user2, user3 దే డోంట్ నీడ్ టు సర్వర్ని కాల్ చేసి డేటాను ఫెచ్ చేసుకునే అవసరం లేదు. డేటా ఈజ్ అవైలబుల్ ఇన్ ద clipboard. సో వాట్ ఈస్ ద clipboard? What is the clipboard? Yes, what is a clipboard? Clipboard is a temporary place where you can store the data. It's a temporary memory area where it holds the data while user processing. Okay. Yeah, so now that's what we see, and this is a node level, and there is a requester. So what is a requester here? See, I am the one of the requester. So whatever requester we have and how it is processed, there is some high level that you have to understand. Requester is a type of scope. It's nothing but it's a user session. Okay, so if user login అయ్యింది అనుకోండి, యూజర్కి ఒక సెషన్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ ద సెషన్స్, హౌ డస్ ఇట్ వర్క్ అనేది గూగుల్లో చూడండి. విల్ గెట్ సమ్ బెటర్ ఐడియా ఆన్ దిస్ కాన్సెప్ట్స్ సెషన్, రిగార్డింగ్ ద సెషన్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, నోట్ దిస్ పాయింట్ అండ్ ట్రై టు గూగుల్ ఇట్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఆన్ సెషన్స్. ఓకే, ఎప్పుడైతే మనం అప్లికేషన్స్లోకి లాగిన్ అవుతామో దెర్ ఈజ్ వన్ సెషన్స్ విల్ జనరేట్. ఒక యూనిక్ సెషన్ ఐడి అనేది జనరేట్ అవుతుంది. ఈ సెషన్ ఐడి ఎప్పటి వరకు ఉంటుందంటే మీరు లాగౌట్ చేసేంత వరకు ఉంటుంది. ఓకే, మీరు లాగౌట్ అయ్యేంత వరకు ఒక సెషన్ ఐడి అనేది ఉంటుంది. సో మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అయినా కానీ దెర్ ఈజ్ వన్ యూనిక్ ఐడి జనరేట్ చేసుకుంటుంది, సెషన్ ఐడి. ఇందులో ఇది ఎందుకు క్రియేట్ చేస్తుందంటే మీరు ఎప్పుడు లాగిన్ అయ్యారు, మీరు ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారు, మీ ఏ బ్రౌజర్ నుంచి లాగిన్ అయినా సమ్ స్పెసిఫిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇట్ విల్ బి యూజ్డ్ టు ఐడెంటిఫై. సో దట్స్ వాట్ ఇట్స్ క్రియేట్ వన్ సెషన్ ఐడి. ఓకే, సో ఎప్పుడైతే నాకు సెషన్ ఐడి క్రియేట్ అవుతుందో, సో వెన్ ట్రైంగ్ టు క్రియేట్ యాక్సెస్ సమ్ డేటా ఆర్ సంథింగ్, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో నాకు ఈ రిక్వెస్టర్ లెవెల్ డేటా పేజ్ నాకు యూజ్ చేసుకుంటే నాకు అప్పుడు డేటా నాకు లోడ్ అవుతుంది ఇక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో నేను ఇట్లా మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ కానీ ఇలా ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, సపోజ్ దిస్ ఇస్ ద కేస్ 1, దిస్ ఇస్ ద కేస్ 2, దిస్ ఇస్ ద కేస్ 3, ఇలా నేను మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేశాను. అప్పుడు ఏమవుతుంది, నాకు ఈ సేమ్ డేటాని ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి, ఇక్కడ యూజ్ చేయాలి. అప్పుడు మనకు డేటా పేజ్ ఓకే రిక్వెస్టర్ అయితే, డేటా పేజ్ రిక్వెస్ట్ లెవెల్ డేటా పేజ్ అవుతే మనం ఇక్కడ అన్ని థ్రెడ్స్లో మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు. వీటిని ఏమంటాం అంటే టెక్నికల్గా థ్రెడ్స్ అంటాం. థ్రెడ్స్ అంటే ఏంటంటే సమ్ ఇండివిజువల్ రిక్వెస్ట్. ఓకే, సో మీరు ఇక్కడ ఏదైనా సబ్మిట్ చేయగానే ఇక్కడ ఒక రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది, ఇక్కడ సబ్మిట్ చేయగానే ఇక్కడ నుంచి రిక్వెస్ట్ వెళ్తుంది సర్వర్కి. సో ట్రైంగ్ టు రిట్రీవ్ ద డేటా ఆర్ వాట్ ఎవర్ ఇట్. ఓకే,
అప్పుడు బ్యాకెండ్ లో సిస్టమ్ ఏ విధంగా తీసుకుంటా అంటే ఒక సింగిల్ థ్రెడ్ గా తీసుకుంటుంది. థ్రెడ్ అంటాం, థ్రెడ్ రిక్వెస్ట్. ఇవన్నీ జనరల్ కాన్సెప్టే. సో యూ వాంట్ టు నో వాట్ అబౌట్ థ్రెడ్ అండ్ ఆల్ requester, what is the requester, session, thread. So Google it, you'll get some good idea what is on that, what. Okay, so adi, so scope, node, requester. Okay, now thread level. Thread level ఏ విధంగా యూజ్ అవుతుంది మనకు? నాకు సి అయిపోయిందండి, కేస్ ఐడి ఉంది, కేస్ నేను క్రియేట్ చేసిన. సో దేర్ ఐ వాంట్ some specific data. I am loading the data and make it available here. నేను మళ్ళీ ఇంకో కేస్ క్రియేట్ చేసిన ci-2, నాకు సమ్ డేటా కావాలి. సో అగైన్ ఐ హిట్ ది డేటా పేజ్ అండ్ లోడ్ ద డేటా. అప్పుడేమవుతుంది, ప్రతిసారి నాకు లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. డేటా పేజ్ అనేది ప్రతిసారి లోడ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇన్ ఈచ్ థ్రెడ్, ఈచ్ థ్రెడ్లో లోడ్ అవుతుంది. ఇక్కడ ఎప్పుడు లోడ్ అవుతుంది, యూజర్ ఎప్పుడైతే ఫస్ట్ టైం హిట్ చేసినప్పుడు లోడ్ అవుతుంది రిక్వెస్ట్ లెవెల్లో. బట్ అన్ని థ్రెడ్లో సేమ్ డేటాని, ఈ డేటాని ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే ఈ రిక్వెస్ట్ లెవెల్లో డేటా అవైలబుల్ ఉంది కాబట్టి మీరు ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే స్కోప్ అయితే ఇది సింగిల్ యూజరే మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్ ఓపెన్ చేసిండు. ఇది సింగిల్ యూజరే మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ ఓపెన్ చేసి కేస్ క్రియేట్ చేస్తున్నాడు, అంటే కేస్ ప్రాసెస్ చేస్తున్నాడు మల్టిపుల్ ట్యాబ్స్లో. ఇక్కడ వచ్చేసి ఏంటి, మల్టిపుల్ యూజర్స్ ది లాగిన్ టు ది అప్లికేషన్. అంటే ఇక్కడ మల్టిపుల్ యూజర్స్కి డేటా షేర్ అవుతుంది. ఒక యూజర్కి మల్టిపుల్ థ్రెడ్స్ హ్యాండిల్ చేసినప్పుడు షేర్ అవుతుంది. ఇన్ ద రిక్వెస్ట్ లెవెల్, థ్రెడ్ లెవెల్, it will be sharing to each thread. Okay, so each thread get different create అవుతాయి. Okay, so we need to load manually for each thread. అర్థమైంది కాన్సెప్ట్? Let's see, సెక్షన్ ఓపెన్ చేద్దాం. So copy this, paste below, click on it. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, సో let address info ఓకే. సో నాకు అడ్రస్ లో అంటే డాట్ అడ్రస్, సిటీ, స్టేట్, పిన్ కోడ్. అడ్రస్ ఉంది, state, you don't have state, right? Click on the gear icon. So always create in the framework layer. So give the capital letter, click on OK. Now click on create and open. Save it.
Now state city. City. Click on create and open. Now actions and click on create. Pin code. So pin code, let's save it. So press down array, state, city, and pin code. Okay. Required never is now. And required never. Save it. So address information, right? So now what I am trying to do here, so నాకు ఇక్కడ డేటాని లోడ్ చేయాలి. How can I do that? Using the data page. Let's see. ఇక్కడ మనం ఏం యూజ్ చేసాం, కస్టమర్ ఐడి కదా. క్లిక్ ఆన్ ఇట్. సో ఈ కస్టమర్ ఐడి బ్యాక్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం, using the activity to load the data, right? సో ఇదే డేటాని మనం డేటా పేజెస్ యూజ్ చేసుకుని కూడా లోడ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్, విల్ సీ ఆన్ ద లేటర్. బట్ యాజ్ ఆఫ్ నౌ నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తానంటే, సో సోర్స్ ఆఫ్ డేటాగా మనం ఇక్కడ ఇవ్వాలి. ఏ విధంగా ఇవ్వచ్చు, కస్టమర్ ఐడిని. సో క్లిక్ చేద్దాం, ఇక్కడ సెట్టింగ్స్ వస్తుంది. ఐ నీడ్ టు చేంజ్ ద కంట్రోల్. సో ఈ కంట్రోల్ అనేది ఏంటిది, టెక్స్ట్ ఇన్పుట్. సో నాకు డ్రాప్ డౌన్ కావాలంటే, సో ఐ నీడ్ టు సెలెక్ట్ ది డ్రాప్ డౌన్ కంట్రోల్. సో క్లిక్ ఆన్ ద చేంజ్. ఇక్కడ డ్రాప్ డౌన్స్ ఉన్నాయి, సెలెక్టెడ్. సో దిస్ ఇస్ ద డ్రాప్ డౌన్. సో ఇక్కడ మనం ప్లేస్ హోల్డర్ ఇద్దాం, జస్ట్ సెలెక్ట్. సో నాకు ఈ డేటా అనేది నాకు డ్రాప్ డౌన్ లో రావాలి. డేటా అనేది నాకు డ్రాప్ డౌన్ లో రావాలి. సో డేటా అనేది డ్రాప్ డౌన్ లో రావాలంటే ఐ నీడ్ టు గివ్ ద సోర్స్. సోర్స్ వేర్, ఎక్కడి నుంచి లోడ్ కావాలి, డ్రాప్ డౌన్ వచ్చే వాల్యూస్ సోర్స్ నుంచి లోడ్ అవుతాయి. సో సోర్స్ అనేది ఏమి ఇవ్వచ్చు, వీ హ్యావ్ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్. డేటా పేజ్ ఇవ్వచ్చు, క్లిప్బోర్డ్ పేజ్ ఇవ్వచ్చు, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఇవ్వచ్చు. డేటా పేజ్ అంటే ఏంటి, ఫస్ట్ డిఫైన్ అన్ ద ప్రాపర్టీ అంటే ఈ ప్రాపర్టీలో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉంటే ఇక్కడ వస్తాయి. సో ప్రాపర్టీ ఈజ్ వాట్, సింగిల్ టెక్స్ట్. సో సింగిల్ టెక్స్ట్ లో లిస్ట్ ఆఫ్ వాల్యూస్ ఉండవు కాబట్టి ఇట్ వోంట్ బి లోడ్. నౌ కమింగ్ ఏంటి, డేటా పేజ్. డేటా పేజ్ ఇస్తే మన స్పెసిఫిక్ డేటా పేజ్ ఇస్తే ఇట్ విల్ బి లోడ్. నెక్స్ట్ ఏంటి, క్లిప్బోర్డ్ పేజ్. క్లిప్బోర్డ్ పేజ్ అంటే ఏంటి, క్లిప్బోర్డ్ లో ఏదైనా లిస్ట్ పేజ్ లోడ్ అయి ఉంటే ఆ పేజ్ని మీరు ఇక్కడ సోర్స్ గా ఇస్తే ఎక్కడ అప్పుడు ఏమవుతుంది, డ్రాప్ డౌన్ లిస్ట్ గా వస్తుంది. దట్ ఈస్ ద క్లిప్బోర్డ్ అండ్ దట్ ఈస్ ద వన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ యూ కెన్ క్రియేట్. సో నేను ఇక్కడ ఏం తీసుకుంటున్నా అంటే డేటాబేస్ తీసుకుంటున్నాను. సో నాకు ఆల్రెడీ డేటా ఎక్కడ ఉంది, కస్టమర్ ఐడి కస్టమర్ డేటాలో ఉంది. సో d_customer డేటా లిస్ట్, ఇది ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది లిస్ట్, డేటా టైప్ లో నేను ఎప్పుడైతే సోర్స్ టేబుల్ క్రియేట్ చేస్తానో ఇట్ విల్ బి క్రియేట్
వాట్ ఏం క్రియేట్ చేస్తుంది? డేటా పేజెస్ని క్రియేట్ చేస్తుంది. ఆ డేటా పేజెస్ని నేను ఇక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ టేబుల్ క్రియేట్ చేశానో సో ఇట్ విల్ బి ఆటోమేటికలీ క్రియేటెడ్ ఏ డేటా పేజ్ లిస్ట్. సో ఇప్పుడు ఈ డేటా పేజ్ అనేది ఏంటో చూద్దాం. లెట్ ఓపెన్ దిస్. సో ఇక్కడ మనం డేటా పేజ్ ఓపెన్ చేస్తే సో డేటా పేజ్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ఏ డిక్లరేటివ్ పేజ్. డిక్లరేటివ్ రూల్స్ అనేవి ఏంటంటే ఆటోమేటిక్గా లోడ్ అవుతాయి. వి డోంట్ నీడ్ టు కాల్ ప్రొసీజరల్లీ. అంటే ఏంటి? నేను ఇది నాకు ఈ పేజ్ అనేది లోడ్ కావాలి, లోడ్ విత్ సమ్ డేటా. అప్పుడు ఏం చేస్తాం? సో జనరల్గా సీ ద ఎగ్జాంపుల్ హియర్. మనం ఇక్కడ యాక్టివిటీ కాల్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ కాలింగ్ దిస్ యాక్టివిటీ? ఈ యాక్టివిటీ అనేది లోడ్ చేసి మనం ఇక్కడ సెట్ చేస్తున్నాం ఇంకొక పేజ్లోకి, ప్రైమరీ పేజ్లోకి డేటాని లోడ్ చేస్తున్నాం. అంటే ఇక్కడ ఈ పేజ్ మీరు డిఫైన్ చేస్తున్నారంటే ఈ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ విల్ బి లోడ్ డేటా. ఈ పేజ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఆటోమేటిక్గా లోడ్ అయిపోతుంది డేటాతో. ఎట్లా లోడ్ అవుతుంది అంటే సోర్స్ ఇస్తాం కాబట్టి ఈ సోర్స్ని డేటా పుల్ చేసుకొని ఈ పేజ్లోకి ప్రజెంట్ చేస్తుంది. అప్పుడు ఈ పేజ్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. సో దట్ ఈస్ ద స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ ఈస్ హోల్డింగ్. Okay, that is the structure of data it is holding. That's we can define whether it is a page or page list. What is a page or page list? What do you mean by the page? Yeah, tell me. What do you mean by a page? Hello? List of values. Where the list of values it can hold? How it will hold the list of values? It can hold number of properties, but it's nothing but a one instance, one object of what? Customer data. But it can hold list of customers data. Okay, so try to understand the concept. It's very, very important. So now ikkada manaku already created. So what type of data it can hold? So నేను ఇది పేజ్ లిస్ట్, నేను పేజ్ అంటున్నాను, పేజ్ లిస్ట్ అంటున్నాను, వాట్ ఎవర్ ఇట్. ఇది పేజే కావచ్చు, పేజ్ లిస్టే కావచ్చు. బట్ ఇది ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని హోల్డ్ చేస్తుంది? నాకు ఎంప్లాయర్ డేటా ఉంది. ఇప్పుడు ఎంప్లాయర్ డేటాని హోల్డ్ చేస్తుందా? నాకు ఎంప్లాయర్ డేటా ఉంటుంది, లోన్ డేటా ఉంటుంది. అప్పుడు లోన్ డేటా హోల్డ్ చేస్తుందా? నేను ఇక్కడ ఎలాంటి డేటాని ఇక్కడ హోల్డ్ చేయాలని ఇచ్చాను? కస్టమర్ డేటాని హోల్డ్ చేయాలని ఇచ్చాను. దట్ ఈస్ అ సింపుల్ థింగ్. వాట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా ఇట్ కెన్ బి హోల్డ్? కస్టమర్ డేటా. సో నేను ఇక్కడ ఏ క్లాస్ అయితే డిఫైన్ చేస్తానో ఆ స్పెసిఫిక్ డేటాను, ఆ క్లాస్ స్పెసిఫిక్ డేటాని ఇక్కడ హోల్డ్ చేస్తుంది అంతే. సో అప్పుడు ఇది రీడ్ ఓన్లీ, ఇవి కొన్ని కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి. ఇది ఏ విధంగా మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు? రీడ్ ఓన్లీయా, రీడబులా, సేవబులా? రీడ్ ఓన్లీ అంటే మనకు ఇక్కడ నుంచి ఫెచ్ అయిన డేటాని మనం ఇక్కడ రీడ్ ఓన్లీ యూజ్ చేస్తాం, కానీ ఇందులో మాడిఫై చేయలేం. అది ఓకే. సో ఆ విధంగా మనకు రీడ్ ఓన్లీ ఉంటుంది, ఇరిటబుల్ ఉంటుంది. ఇరిటబుల్ అంటే ఏంటి? నాకు ఇక్కడ నుంచి లోడ్ అయిన యూఐలో లోడ్ అయిన డేటాని మాడిఫై చేయొచ్చు, ఎడిట్ చేయొచ్చు. ఎడిట్ చేసి ఆ డేటా పేజ్ని మనం యూజ్ చేసుకొని సేవ్ చేసుకోవచ్చు. అంటే నేను మాడిఫై అయిన డేటా అనేది టేబుల్లో అప్డేట్ అయిపోతుంది. దట్ కాన్సెప్ట్లో మనం ఎడిటబుల్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. సేవబుల్ అంటే సేవబుల్ అంటే అదే పేజ్ నువ్వు డైరెక్ట్గా సేవ్ చేయనీకి. సో నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను? ఒక యాక్టివిటీ చేసాం మనం, సేవింగ్ ద డేటా టు ద డేటాబేస్ using the activity. The same way we can do with the
data pages. So that's what you see savable. So మనకి ఇక్కడ వచ్చి స్కోప్ ఉన్నాయి. స్కోప్స్ ఏమున్నాయి? 3D requester ఉన్నాయి. Savable, it can support for 3D requester. మీరు readable ఇస్తే you can see 3D node requester. So what is the 3D? 3D అంటే ఇప్పుడు ఏదైతే సింగిల్ క్లాస్ ఇక్కడ మేము లోడ్ చేసామో అక్కడ మాత్రం చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇది 3D నోడ్. సో ఇది ఏ ఫార్మాట్ ఆఫ్ డేటాని హోల్డ్ చేసుకుంటుంది, ఇది ఏ మోడ్లో నువ్వు లోడ్ చేస్తున్నావు, అంటే ఇది రీడ్ ఓన్లీ ఎడిటబుల్ ఆర్ సేవ్ చేస్తావా డేటాని, ఏం చేస్తావు అనేది, ఇక్కడ నువ్వు ఎక్కడ షేర్ చేస్తున్నావు డేటాని, ఏ విధంగా షేర్ చేస్తున్నావు అనేది థ్రెడ్ లెవెల్లో చేస్తున్నావా, రిక్వెస్టర్లో చేస్తున్నావా, నోడ్ లెవెల్లో చేస్తున్నావా, అంటే డేటాని నువ్వు ఎక్కడ షేర్ చేసుకుంటున్నావు, దట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ యూ సీ థ్రెడ్ నోడ్ రిక్వెస్టర్. అండ్ ఇక్కడ డేటా సోర్స్ వచ్చేసి మీరు డేటాని ఏ విధంగా లోడ్ చేస్తున్నావు, ఒక డేటాని ఏ విధంగా యూజ్ చేస్తున్నావు, అప్పుడు రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ యూజ్ చేయొచ్చు, లేకపోతే ఏదైనా కనెక్టర్ ఇచ్చి సోప్ రెస్ట్ కాల్ చేసి లోడ్ చేయొచ్చు, లేకుంటే డేటా ట్రాన్స్ఫర్ నుంచి అయినా లోడ్ చేయొచ్చు. లుకప్ ఉంటుంది, లుకప్ అంటే సింగిల్ పేజ్కి మనకు లుకప్ వస్తుంది, అప్పుడు మన ప్రైమరీ కీకి ఈ క్లాస్కి మ్యాప్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా ప్రైమరీ కీ తోటి ఉన్న వాల్యూని ఫెచ్ చేసుకుంటుంది, దట్ ఈస్ అ లుకప్. ఓకే, లేకపోతే మీరు ఏదైనా యాక్టివిటీ ఇచ్చినా, యాక్టివిటీలో లాజిక్ ఇంప్లిమెంట్ చేసినా, యాక్టివిటీ నుంచి లోడ్ అయిన డేటాని మన ఇక్కడ లిస్ట్లోకి తీసుకుంటారు. దిస్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో ఇది డేటా సోర్స్. ఇక లోడ్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చినాం అనుకోండి. లోడ్ మేనేజ్మెంట్కి వచ్చినాం అంటే మనకి రియల్ టైం సినారియోలో ఇప్పుడు నాకు స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకుంటా. నేను స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ తీసుకున్నాను అనుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, స్టాక్ అనేది ప్రైస్ నాకు ప్రతి 1 minute నాకు చేంజ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఓకే, సో నేను డేటా పేజ్ని యూజ్ చేసుకొని స్టాక్ డేటాని ఫెచ్ చేసుకుంటున్నా. యూజర్ సీయింగ్ ద డేటా వాట్ కంపెనీస్ షేర్ ప్రైస్. ఓకే, ఇది నాకు ఎప్పుడైతే నాకు ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్స్లో స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ అప్లికేషన్లో అప్డేట్ అవుతుందో, రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందో, నాకు ఇక్కడ ఇమ్మీడియట్గా నాకు అప్డేట్ కావాలి. డేటాబేస్ ఇక్కడ ఉంటుంది, వేరే అప్లికేషన్ వేరే ఉంటుంది, బట్ ఈ అప్లికేషన్స్ నుంచి నేను డేటాని తెచ్చుకుంటున్నా. యూజింగ్ వాట్? రెస్ట్ సోప్ యూజ్ చేసి. వాట్ వి కాలింగ్ దీస్ ఆల్? దీన్ని ఏమంటాం మనం? సోప్ రెస్ట్ అని వెబ్ సర్వీసెస్ అంటాం. అవును, ఇంటిగ్రేషన్. వి యూజ్ టు ఇంటిగ్రేట్ విత్ ది ఎక్స్టర్నల్ అప్లికేషన్. అప్పుడేమైతే మన అప్లికేషన్ వేరే అప్లికేషన్ ఇంటిగ్రేట్ అయినప్పుడు నాకు ఆ డేటా అనేది లోడ్ కావాలి. ఫర్ కండిషన్ ఏంటి? ఫర్ ఎవ్రీ 1 minute. సో దెర్ ఈస్ ద లోడ్ మేనేజ్మెంట్ ఇట్ హ్యావ్. ఆ డేటాని ఏ విధంగా ఎప్పుడు రిఫ్రెష్ అప్డేట్ కావాలి అనేది ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్. దట్ ఈస్ వాట్ రీలోడ్ ఫర్ ఇంటరాక్షన్. సో నేను ఎప్పుడైతే ఇక్కడ హిట్ చేస్తానో అప్పుడు మాత్రమే లోడ్ అవుతుంది. ఇట్ వోంట్ లోడ్ అగైన్. సో మళ్ళీ హిట్ చేస్తేనే మళ్ళీ లోడ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ అ రీలోడ్ వన్స్ ఫర్ ఇంటరాక్షన్. ఇక్కడ వెన్ కండిషన్ ఉంటుంది. ఏదైనా ఒక కండిషన్ ట్రూ అవుతే మళ్ళీ రీలోడ్ అవుతుంది. మళ్ళీ ఇక్కడ ఏముంది? ఏదైనా నాకు రిక్వైర్మెంట్ ఏంది? ఎవ్రీ 1 minute అన్నావు. సో అప్పుడు నేను 60 seconds అని ఇవ్వచ్చు, 1 అని ఇవ్వచ్చు. అప్పుడు ఏమవుతుంది? ఇప్పుడు పేజ్ లోడ్ అయ్యి older than 1 minute అయింది అనుకో, అప్పుడు రీలోడ్ అవుతుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది? నాకు అప్డేట్ ఉన్న డేటా ఇక్కడ చూపిస్తుంది. ఇలా మనకు ఒక లోడింగ్ మెకానిజం అనేది ఉంటుంది డేటాబేస్.
ఒక డేటా అనేది ఎప్పుడు లోడ్ కావాలి, ఎప్పుడు అవైలబుల్ కావాలి అనేది ఇస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, సో దీనికి ఏం పారామీటర్ పాస్ చేస్తాం, ఏమేం క్లాస్ అండ్ డిఫైన్ చేస్తాం అనేది ఇట్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్. క్లియర్? సో నాకున్న రిక్వైర్మెంట్ ఏంది ఇక్కడ, నేను తీసుకున్నాను, వాట్ ఐ am trying to do here. సో నాకు డ్రాప్ డౌన్ లో కస్టమర్ లిస్ట్ అనేది చూపించాలి అని చెప్పాను నేను. సో వి సెలెక్టెడ్ దిస్ డేటా పేజ్. ఈ డేటా పేజ్ లో ఉన్న ప్రాపర్టీస్ డాట్ అని నాకు ఇక్కడ చూపిస్తున్నాయి. డేటా పేజ్ ఎలాంటి డేటాను హోల్డ్ చేసుకుంటో వాటికి సంబంధించిన ప్రాపర్టీస్ నాకు చూపిస్తుంది. ఈ డేటా పేజ్ ఎలాంటి డేటాను హోల్డ్ చేస్తుంది అంటే కస్టమర్ డేటాని హోల్డ్ చేస్తుంది. కస్టమర్ డేటాలో ఉన్న ఫీల్డ్స్ నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది. సో నేను ఏం హోల్డ్ చేస్తున్నా అంటే కస్టమర్ ఐడి. సో గివ్ ది కస్టమర్ ఐడి. Submit. Save it. Let go here. Refresh. ఒక null value ఉన్నట్టుంది. So that's what we see the null. ఇక్కడ వచ్చినాయా 1 2 3 4 5. Select it. So data upload అయింది. ఓకే, సో ఇది సో మనకి ఇక్కడ లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి కదా. హౌ కెన్ ఐ డిస్ప్లే లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్? Let open this section, go to the live UI, inspect the element and click on gear icon. సో క్లిక్ చేయగానే ఏమవుతుంది, మనకి ఇక్కడ లోడ్ అవుతుంది. సో మనకు సెక్షన్ అనేది ఇక్కడ ఓపెన్ అయింది. నేను ఇక్కడ టెంపరరీ లిస్ట్ ఇచ్చాను. ఇది నేను ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేస్తున్నాను, యాక్టివిటీ నుంచి. నేను ఇక్కడ కూడా డేటా పేజ్ ఇవ్వచ్చు. సో టేబుల్ లేఅవుట్ ఓపెన్ చేస్తే సోర్స్ అడుగుతుంది. సోర్స్ ఆఫ్ దిస్ టేబుల్, లోడ్ ద డేటా అండ్ డిస్ప్లే. సో నాకు ఇక్కడ మల్టిపుల్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. whether we can go with the clipboard page, whether we can go with the report definition or data page. సో ఇది ఎలాంటి డేటాను హోల్డ్ చేస్తుంది, కస్టమర్ డేటా, రైట్? కస్టమర్ డేటా లిస్ట్. అప్పుడు మనం ఇదే డేటా పేజ్ని అక్కడ డిఫైన్ చేయొచ్చు. సో మన పేజ్ లిస్ట్ని ఏ విధంగా డిఫైన్ చేస్తాం? హౌ కెన్ ఐ డిఫైన్ ద పేజ్ లిస్ట్? పేజ్ లిస్ట్ని ఏ విధంగా క్రియేట్ చేయాలి? కోడ్ పేగా లిస్ట్ డాట్ px results. సో ఈ విధంగానే మనకు లోడ్ అవుతుంది కదా. సో డేటా పేజ్, టెస్ట్ డౌన్ అరే, ఇక్కడ డేటా పేజ్ వస్తే సరిపోతుంది. Let's submit. Let's save it. Click on it. Let's create a new case. Click on recruiting. సో నాకు డేటా మొత్తం వచ్చింది. సోర్స్ ఏముంది ఇప్పుడు,
డేటా పేజ్ ఉంది. సో ఇప్పుడు మీ డేటా పేజ్ని చూడొచ్చు, క్లిప్బోర్డ్కి ఆ పేజ్ అనేది లోడ్ అవుతుంది. సో జనరల్గా డేటా పేజ్ అనేది ఇట్స్ నథింగ్ అంటే పేజే. సో క్లిప్బోర్డ్ అనేది ఏంటిది? ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ పేజ్ అండ్ పేజ్ లిస్ట్. ఓకే, సో నాకు ఇక పేజ్ అనేవి ఏమున్నాయి? స్కోప్ ఏంటి? కస్టమర్ స్కోప్ ఏంటి? థ్రెడ్. అంటే థ్రెడ్ అంటే నాకు ఇక్కడే లోడ్ అవుతుంది. సో నేను ఇక్కడ క్లిక్ ఆన్ ద క్లిప్బోర్డ్, ఇక్కడ థ్రెడ్ నేమ్ ఉంది, థ్రెడ్ ఐడి. సో నాకు డేటా పేజ్. సో నేను డేటా పేజ్లోకి వెళ్ళేసి థ్రెడ్ అని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే నాకు ఇక్కడ చూపిస్తుంది కస్టమర్ అసైన్మెంట్స్. ఓకే, థ్రెడ్ ఇదే. నాకు పేజ్ ఏంటి? ఇక్కడ లేదా? ఇక్కడ లేదు. మనకి ఇక్కడ చూపిస్తుంది, బట్ ఇక్కడ మనకు లోడ్ అవుతుంది. ఈ పేజ్ని మనం క్లిప్బోర్డ్లో చూడొచ్చు. లేదు, చూపించట్లేదు. So we'll go to the tracer, click on here. Okay, let's just pause it. Still loading. సో మన కస్టమర్ డేటా ఇందులో కూడా చూపించట్లేదు. నో. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మనం ఎప్పుడైతే లోడ్ చేసామో అక్కడ మనం చూపించాలి. బట్ సో మనకి ఇది క్లిప్బోర్డ్లో కూడా చూడొచ్చు. యూ కెన్ సీ ది డేటా పేజెస్. సో బట్ ఇందులో చూపించట్లేదు. So let's see here. నీకు డేటా పేజ్ థ్రెడ్ ఉంది కదా, సో రీడ్ ఓన్లీ. సో ఏ విధంగా తీసుకోవచ్చు డేటా పేజ్ని? సో నేను ఇక్కడ సోర్స్గా ఇచ్చాను టు లోడింగ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, అండ్ ఇక్కడ సోర్స్గా ఇచ్చాము. ఓకే, then drop down I want load the data, right? There is a personal info, address info, right? So now so now personal info, address info.
ఇందులో మనం డ్రాప్ డౌన్స్ చేయొచ్చు. స్టేట్, సిటీ, పిన్ కోడ్ ఏ విధంగా చేయొచ్చు? నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకున్న వాల్యూని ఇక్కడ పాజ్ చేసి లోడ్ చేయొచ్చు. How can we do that? So let's see. Go to the data type, click on here. We need to have some data in our database, right? So now state and city నేను ఒకటి తీసుకున్నాను. సో స్టేట్ సిటీ అనేది ఒక టేబుల్ తీసుకున్నాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్రియేట్ ఇన్ ద లేయర్ ఆఫ్ వాట్ ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. సో ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ డేటా క్లాస్ తీసుకుందాం. ఫ్రేమ్వర్క్ రూల్స్ సబ్మిట్. నౌ రికార్డ్స్ ఏం తీసుకుంటాను నేను అక్కడ? సో దేర్ ఈజ్ అ స్టేట్ ఉంది, స్టేట్ ఐడి తీసుకుందాం. ఓకే, యాడ్ స్టేట్ నేమ్, రైట్? ఆ స్టేట్ నేమ్ తీసుకున్న తర్వాత that is fine, I think, right? State and state ID, state name. Okay, state code తీసుకుందాం. State code, for example, submit. So now table, what is the unique ID? State ID. Submit. Now view table. Okay, now close it. So now state table ready ఉంది. State ID 1, state code TS, state name ఇలా తీసుకున్నాను. ఓకే, now state code and here, okay, state code, state name, ఇంకేం తీసుకోవచ్చు? స్టేట్ కోడ్, సారీ, ఓకే. సో నాకు 3 స్టేట్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's create one more data type, state and city. సో నేను ఏ లేయర్లో క్రియేట్ చేస్తున్నా? ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్. సెలెక్ట్ ద ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ అండ్ సబ్మిట్. సో నా ఫీల్డ్స్ ఏం కావాలి? సిటీ ఐడి, ఓకే, స్టేట్ ఐడి, నెక్స్ట్ వాట్? సిటీ నేమ్, స్టేట్ లో ఉన్న సిటీ 205. సబ్మిట్. సో కాన్ఫిగర్ ఏ సోర్స్ సిటీ. సిటీలో సిటీ అనేది ప్రైమరీ కీ, స్టేట్ ఐడి అనేది ఫారెన్ కీ, అదే. సో సబ్మిట్. ఈ టేబుల్కి ఈ టేబుల్లో ఉన్న నాకు ఎట్లా తెలుస్తుంది? ఈ టేబుల్లో ఉన్న సిటీ ఈ టేబుల్లో ఉన్న స్టేట్ లోనిది అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? వన్ మై పాయింట్. ఈ స్టేట్ లో ఈ సిటీ అని నాకు ఎట్లా ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి? సిటీ ఐడి 1, సిటీ నేమ్.
which belongs to what state? State ID of 1. That's it. Now what? ఇలా తీసుకున్నాను. స్టేట్ ఐడి ఏంటి ఇందులో? నేను ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన సిటీ ఇందులో ఏ స్టేట్ కి సంబంధించింది? 1. నెక్స్ట్ వాట్? ఇక్కడ ఏమి ఇచ్చాను? తమిళనాడు. Okay. Now Chennai East. Next what? And now 2. Next is 3. Next now 3. ఓకే. సో నేను ఇక్కడ ఇంకోటి ఏం తీసుకోవచ్చు? So let's see. UIలో డ్రాప్ డౌన్ నేను ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేయగానే నాకు సిటీ రావాలి. ఏం చేయొచ్చు? So then let open the section state. Click on it. Click on the gear icon. State, click on here. ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా? నాకు ఇక్కడ వాల్యూస్ ఏమి ఉండాలి? డ్రాప్ డౌన్ గా తీసుకుంటా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో డ్రాప్ డౌన్ గా తీసుకోవాలని నేను ఇక్కడ ఏం చేయాలి? ఏం చేంజ్ చేయాలి? ఏం చేంజ్ చేయాలి నేను? సెట్టింగ్స్ ఏడున్నాయి ఇక్కడ? వాట్ ఈస్ దిస్ కాలింగ్? ఏమని కాల్ చేస్తాం? కంట్రోల్, UI control. We need to change the UI control. Control ఏం తీసుకోవచ్చు? UI control. సో ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో సోర్స్ ఏంటి? లిస్ట్ of values I want show the state. So defined using the data page, press down or a D underscore state list says ఇది మనకు ఆటోమేటిక్గా డిఫాల్ట్ క్రియేట్ అవుతుంది. సో మీరు ఇక్కడ ఓపెన్ చేయండి. ఇందులో డేటా మోడల్ యూసెస్కి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ క్రియేట్ అయినాయి చూడండి. సింగిల్ రికార్డ్, లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్, సింగిల్ రికార్డ్. అన్ని స్కోప్ ఏంటి? 3 డే. ఇవి ఎక్కడెక్కడ రిఫరెన్స్ అయి ఉన్నాయి కౌంట్. అదే సో నాకు ఈ స్టేట్ ఉన్నది ఏం తీసుకుంటున్నా? స్టేట్ ఐడి తీసుకుంటున్నా. బట్ నాకు యూఐలో డిస్ప్లే అయ్యేది ఏంటి? స్టేట్ నేమ్ అనేది తీసుకోవచ్చు. ప్రెస్ డౌన్ అరే స్టేట్ నేమ్, స్టేట్ కోడ్ తీసుకోవచ్చు. సో నా స్టేట్ నేమ్ తీసుకుంటాను నేను. అండ్ ఆన్ చేంజ్ ద వాల్యూ. నేను ఎప్పుడైతే వాల్యూ చేంజ్ చేసానో ఐ వాంట్ అప్డేట్ ద సిటీ, రైట్? రిఫ్రెష్ కావాలి సిటీ డేటా. సో నేను ఆన్ చేంజ్ రిఫ్రెష్ పెట్టాను. సబ్మిట్. నా కమింగ్ టు సిటీ. సిటీలో నేను ఏం చేంజ్ చేయాలి? ఫస్ట్ ఇక్కడ నేను ఏం చేంజ్ చేయాలి? డ్రాప్ డౌన్ కదా, డ్రాప్ డౌన్కి చేంజ్ చేయాలి నేను. ఏం చేయాలి నేను ఇక్కడ? సో సెలెక్ట్ ది డ్రాప్ డౌన్. ఓకే, నెక్స్ట్
What is the configuration next? I want to show the I want to display the drop down with some source values. Source values కూడా రావాలి. అప్పుడు నేను ఏం చేయాలి ఈ డ్రాప్ డౌన్ లో? సోర్స్ ఇవ్వాలి. సోర్స్ ఇవ్వకపోతే డేటా లోడ్ కాదు. సోర్స్ ఏం ఇస్తాం? డేటా పేజ్ ఏముంది? డేటా పేజ్ కాన్సెప్ట్ ఎట్లా లోడ్ కావాలి డేటా పేజ్? వాట్ ఈస్ ద రిక్వైర్మెంట్ హియర్? నేను సిటీ ఇక్కడ నేను కర్ణాటక సెలెక్ట్ చేసుకున్నా. ఇక్కడ హైదరాబాద్ డిస్ప్లే చేయాలా? సో అప్పుడు రావాలంటే ఏం చేయాలి? సిటీ డేటా పేజ్ ఆటోమేటిక్గా బెంగళూరు వస్తుందా? వాట్ వీ హ్యావ్ టు డూ దెన్? సెలెక్ట్ సిటీ డేటా పేజ్. నాకు డేటా పేజ్ ఎట్లా లోడ్ కావాలి? d_, సిటీ లిస్ట్ ఉంది. లెట్స్ సీ నౌ సిటీ ఐడి. సిటీ ఐడి నేను బ్యాక్ ఇన్ లో హోల్డ్ చేస్తాను. బట్ ఇట్స్ హోల్డింగ్ వాట్? డిస్ప్లేయింగ్ వాట్? ఫర్ ద వ్యూ ఇట్ విల్ షో ది సిటీ నేమ్. సబ్మిట్. సేవ్ ఇట్. ఇక్కడికి వచ్చాను. రిప్రెస్ చేద్దాం. మనకి ఇలా వచ్చినాయి. ఇప్పుడు తెలంగాణ అనే స్టేట్ నేను ఇలా ఇవ్వచ్చా? ఇస్ ఇస్ కరెక్ట్ థింగ్? ఏం మిస్ అవుతుంది ఇక్కడ మరి? నాకు ఈ స్టేట్ లో ఉన్న సిటీస్ రావాలి కదా. ఏం చేయాలి నేను? నాకు ఈ స్టేట్ లో ఉన్న సిటీస్ రావాలంటే ఏం చేయాలని ఫిల్టర్ చేసుకోవాలి. హౌ కెన్ యూ అప్లై దాట్? సిటీ లిస్ట్ బై create one data page by state. ఇలా ఇచ్చి మనం క్రియేట్ చేద్దాం. క్లిక్ ఆన్ ద gear icon. How to create a data page? Which is in the category of what? Data model. So click on here and data model, you see data page. So class నుంచి అని క్రియేట్ చేసి click on here and create a data model data page. అప్పుడు ఈ డేటా పేజ్ ఈ క్లాస్ సంబంధించిన మనం క్రియేట్ చేయొచ్చు. So click on here. So which applies to the what class? Work class. ఈ డేటా పేజ్ నేను ఏ క్లాస్ లో క్రియేట్ చేయాలి? కస్టమర్ డేటా ఎందుకు? కస్టమర్ డేటాలో సిటీ ఉందా? ఏది సిటీ? ఏది కస్టమర్ డేటాలో సిటీ ఏది ఉంది? సిటీ ఏది? నాకు సిటీ లిస్ట్ కావాలి బేస్డ్ ఆన్ ద స్టేట్, బై స్టేట్. నేను అప్పుడు ఏ క్లాస్ లో తీసుకోవాలి? ఇది ఎందుకు? ఇందులో ఏ డేటా ఉంటుంది? స్టేట్ సిటీలో నేను ఏ డేటా ఇచ్చిన? ఏ డేటాని స్టోర్ చేస్తున్నా నేను? వాట్ ఈస్ ద డేటా వీఆర్ స్టోరింగ్? స్టేట్ డేటా. మరి నాకు కావాల్సింది ఏంటిది? సిటీ డేటా నాకు కావాలి. అంటే నాకు సిటీ డేటా ఎక్కడ ఉంది? సిటీ టేబుల్లో ఉంటుంది. సో నేను అప్పుడు ఏమి ఇవ్వాలి ఇక్కడ? దట్స్ ఇట్. సో నాకు ఏ టైప్ ఆఫ్, నేను ఒక డేటా పేజ్ ని క్రియేట్ చేస్తున్నా. ఈ డేటా పేజ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని హోల్డ్ చేయాలి?
ఒక స్టేట్లో ఎన్ని సిటీస్ ఉంటాయి? ఇట్స్ నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్, రైట్? నెంబర్ ఆఫ్ సిటీస్ అంటే పేజ్ సరిపోతుందా? పేజ్ విల్ హోల్డ్ ద లిస్ట్ ఆఫ్ రికార్డ్స్. ఐఎమ్ ఆస్కింగ్, ప్లీజ్ ఆన్సర్. సో నాకు ఇక్కడ పేజ్ ఫార్మాట్ ఏమి ఉండాలి? స్ట్రక్చర్, లిస్ట్. సో నాకు ఆబ్జెక్ట్ టైప్, ఈ ఆబ్జెక్ట్ టైప్ ఆఫ్ డేటా అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది. దట్స్ ఫైన్. ఇక్కడ నాకు రీడ్ ఓన్లీనే తీసుకుంటాం. దట్స్ ఫైన్. స్కోప్ ఏంటిది? స్కోప్ రీడ్ ఓన్లీనే. ఇది 3 లెవెల్ తీసుకున్నాం, మిగతా స్కోప్స్ తర్వాత చేద్దాం. సో నాకు డేటా సోర్స్ ఏం తీసుకోవాలి? నాకు టేబుల్ నుంచి డేటాని లోడ్ చేసే సోర్స్ కావాలి ఈ డేటా పేజ్లోకి. ఈ డేటా పేజ్లోకి నాకు డేటా అనేది ఎక్కడి నుంచి లోడ్ చేస్తాం? ఇక్కడ నుంచి. సో నేను ఇక్కడ ఏమి ఇవ్వాలి? డిపోర్ట్ డెఫినేషన్ మన ఎగ్జిస్టింగ్ ఉంది, యూజ్ చేద్దాం. సో నాకు బేస్డ్ ఆన్ ద డేటా విచ్ వి సెలెక్ట్ ఇన్ ద UI. ఏం సెలెక్ట్ చేస్తున్నాం యూఐలో? ఏం సెలెక్ట్ చేస్తే నాకు సిటీ డేటా వస్తుంది? సిటీ డేటా రావాలి బేస్డ్ ఆన్ స్టేట్. స్టేట్ నువ్వు ఏం సెలెక్ట్ చేసుకున్నావు అని ఎట్లా తెలుస్తుంది? స్టేట్ అనే ఫీల్డ్ అనేది హోల్డ్ చేస్తుంది. అప్పుడు నేనేం చేయాలి? ఒక పారామీటర్ పాస్ చేసుకోవాలి. స్టేట్ అనే పారామీటర్ని పాస్ చేసుకుంటున్నా. ఓకే, ప్రెస్ డౌన్ అరే. సిటీలో మనకు ఆల్రెడీ ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఉంది, క్లిక్ ఆన్ హియర్. సో రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ ఏంటి, ఎలా అనేది నేను తర్వాత చెప్తాను. ఓకే, రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ అనేది ఇట్ విల్ రైట్ ద SQL queries to pull the data from the table. Okay, so I click on the action and create. సో నేను ఇక్కడ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ కూడా క్రియేట్ చేస్తున్నాను. సో get city by state in the city class. Click on create and open. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ SQL క్వెరీ రన్ చేసి టేబుల్ నుంచి ఫిల్ చేసుకుంటుంది. SQL క్వెరీ రన్ చేసుకున్నప్పుడు ఫిల్టర్ ఏమి ఇచ్చుకుంటుంది? ఫిల్టర్ మనం ఇక్కడ ఏదైతే ఇస్తామో పారామీటర్లో స్టేట్ కాపీ, సేమ్ పారామీటర్ నేమ్ ఇక మనకి డిఫైన్ చేయాలి. ఓకే, సో అప్పుడు సేమ్ పారామీటర్ ఇక్కడ తీసుకుంటుంది. సో స్టేట్ కదా, param డాట్ స్టేట్ ని నేను ఇక్కడ ఫిల్టర్ చేస్తున్నా. డాట్ ప్రెస్ డౌన్ అరే. స్టేట్ ఐడి తోటి ఫిల్టర్ చేస్తున్నా. స్టేట్ ఐడి ఇన్ ద సిటీ టేబుల్. సో నాకు అప్పుడు ఏ ఫీల్డ్స్ కావాలి? సిటీ ఐడి డాట్ సిటీ నేమ్ అనేవి నాకు కావాలి. సేవ్ ఇట్. ఇన్వాలిడ్ కాలం. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? దీని యొక్క డెఫినేషన్ ఇవ్వలేదు, డిడ్ టెక్స్ట్ ఇద్దాం. సేవ్ ఇట్. ఓకే, వార్నింగ్స్ మనం తర్వాత చూద్దాం. లెట్ గో హియర్. సో నేను ఒక రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ క్రియేట్ చేశాను. ఈ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్ స్టేట్ ఫిల్టర్ చేసుకొని నాకు సిటీస్ ఇస్తుంది. సో లెట్ గో టు ద డెఫినేషన్. ఓకే, ఇక్కడ ఏంటి? గెట్ సిటీ. మనకి చూపించింది చూడు, ఇదే క్లాస్ సిటీ క్లాస్. సెలెక్ట్. సో మనకి ఎక్కడైతే పారామీటర్ మనకి డేటాబేస్ లోకి వస్తుందో we need to pass to this report definition. Pass. Submit. Save it. Now coming to the UI. Press down array. చూస్తే నాకు ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇక్కడ నాకు స్టేట్ అనే పారామీటర్ తీసుకుంటుంది. స్టేట్ అనే పారామీటర్ నేను ఈ డేటా పేజ్ ఎక్కడ లోడ్ చేస్తున్నాం? సెక్షన్లో డ్రాప్ డౌన్ గా
డ్రాప్ డౌన్ లోడ్ అయ్యేటప్పుడు ఈ సెక్షన్లో మనం ఆల్రెడీ స్టేట్ ఐడి ఇక్కడ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం. సో ఇక్కడ మన స్టేట్ ఐడిని పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది. స్టేట్ని పాస్ చేస్తే సరిపోతుంది. అప్పుడు నాకు ఆటోమేటిక్గా సిటీ వస్తుంది. అప్పుడు నాకు వాల్యూ ఏం హోల్డ్ కావాలి బ్యాక్ఎండ్లో సిటీ ఐడి, డిస్ప్లే అయ్యేది సిటీ నేమ్ ఉండాలి. సబ్మిట్, సేవ్ ఇట్. ఇప్పుడు ఈ కాన్ఫిగరేషన్ నేను చేసిన తర్వాత లెట్ గో టు ది UI. వచ్చినాయా కర్ణాటక? ఫైన్. సో ఈ విధంగా మనకు లిస్ట్ ఆఫ్ దీన్ని క్యాస్కేడింగ్ డ్రాప్ డౌన్ అంటాం. ఇక్కడ ఏదైతే సెలెక్ట్ చేసుకున్నామో దాని రిలేటెడ్ డేటాని మనం ఇక్కడ ప్రెసెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, సో ఈ విధంగా మన డేటా పేజ్ని యూజ్ చేయొచ్చు. సో ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ప్రాక్టీస్ అండ్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. సో ఎనీ డౌట్ on today's session? ఫ్రేమ్వర్క్ కి డేటా టేబుల్ మ్యాప్ చేసామండి. కస్టమర్ ఇన్ఫో అని మనము ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ కి కస్టమర్ డేటా మ్యాప్ చేసాం. ఓకేనా? ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో డేటా మ్యాప్ చేసాం. ఓకేనా? ఓకే, డేటా టైప్ క్రియేట్ చేసినాం. ఓకే, డేటా టైప్ క్రియేట్ చేసాం. ఎందుకంటే ఆ రిలేటెడ్ ఫుల్ డేటా అంతా కావాలని. ఈచ్ కస్టమర్ ఇన్ఫో కాకుండా మనకి వేరేది ఉంది కదా, లోన్, రిక్రూట్మెంట్, అలాగే మ్యాప్ చేయాలా అని డౌట్. ఏంటిది మ్యాప్ చేసేది? ఏంటిది? ఫ్రేమ్వర్క్ లేయర్ లో డేటా మనకి రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి కస్టమర్ ఇన్ఫోని మ్యాప్ చేసాం కదండి డేటాబేస్ కి. కస్టమర్ ఇన్ఫోని టేబుల్లోకి మ్యాప్ చేసామన్నా, కస్టమర్ డేటా టేబుల్లోకి. ఓకే, ఇప్పుడు లోన్ ఉంది కదా, లోన్ కేస్ టైప్ ఉంది కదా, దాన్ని కూడా అలాగే మ్యాప్ చేయాలా రిట్రీవ్ చేసుకోవడానికి? ఇది మనం డిపెండ్ ఆన్ ద రిక్వైర్మెంట్, విల్ టెల్ యూ దట్ లేటర్. ఇది కొంచెం నేను అడ్వాన్స్ లెవెల్లో చెప్తా. ఓకే ఓకే సరే. బట్ ట్రైయింగ్ టు అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ. ఓకే ఓకే, ఈచ్ టేబుల్ కి మనం కాన్ఫిగర్ చేసుకోవాలని డౌట్ అంతే. అది సపరేట్, ఇది సపరేట్ కదా? ఓకే, రిక్రూటింగ్ సపరేట్, లోన్ సపరేట్, ఇవి రెండింటిని మనం సేమ్ టేబుల్లో స్టోర్ చేస్తామా అని అంటున్నారు, అంతేనా? కస్టమర్ డేటాని. ఓకే ఓకే, అది అంటుండే సపరేట్ గా చేసుకోవాలి కదా. ఇది రిక్వైర్మెంట్. మీకు కస్టమర్ డేటా అనేది ఒక ఇన్ టేబుల్ తీసుకోవచ్చు మీరు. సరే, ఇక్కడ సేమ్ కస్టమర్ ఉండొచ్చు, ఇక్కడ సేమ్ కస్టమర్. మనకు ఇవి రెండు డిఫరెంట్ కాన్సెప్ట్స్. ఓకే, మీకు ఒక ఆర్గనైజేషన్ ఉంది, మీరు బ్యాంక్ ఉంది. బ్యాంక్ అనే మీ అప్లికేషన్ లో ఒక ఎంప్లాయీని హైర్ చేసుకోవాలి, బ్యాంక్ మేనేజర్, క్లర్క్, వాట్ ఎవర్ ఇట్. అతనికి ఈ ప్రాసెస్ వేరు, ఈ ప్రాసెస్ వేరు కదా. హౌ యూ గోయింగ్ టు లింక్ అప్? ఓకే ఓకే, అదే సపరేట్ గా మ్యాప్. ఇప్పుడు అకౌంట్ లోన్ ఉంది అనుకోండి. మనం నేను ఇక్కడ కాన్సెప్ట్ ని మిక్సప్ చేయకండి, అది ఎటు వెళ్ళిపోతుంది. అంటే చెప్పింది అర్థం చేసుకోండి. సో మీకు ఇది ఒక జనరిక్ టేబుల్ గా తీసుకొని మీరు ఎందుకు యూజ్ చేస్తున్నారు ఈ టేబుల్ ని? కస్టమర్ డేటాని స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ కస్టమర్ డేటాని స్టోర్ అండ్ రిట్రీవ్ ఎక్కడైనా యూజ్ చేసుకోవచ్చు. అది లోన్ లైన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, అకౌంట్ లైన్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు, ఆన్ బోర్డింగ్, రిక్రూటింగ్, ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ యూజ్ చేసుకోవచ్చు. పర్పస్ ఏంటి ఇక్కడ? కస్టమర్ డేటాది, కస్టమర్ డేటాని హోల్డ్ చేయడం అంతే. అది మీరు ఇక్కడ ఎక్కడ ఫెచ్ చేస్తున్నారు, ఎక్కడ స్టోర్ చేస్తున్నారు అనేది డిపెండ్ ఆన్ రిక్వైర్మెంట్. నా కాన్సెప్ట్ అది కాదండి. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఇన్ఫో ఉంది, లోన్ లో ఉన్న డీటెయిల్స్, లోన్ సపరేట్ ఉంటుంది, ఆన్ బోర్డింగ్ సపరేట్ ఉంటుంది, రిక్రూట్ సపరేట్ ఉంటుంది కదా డౌట్.